God afton och shalom vänner. Dags för en ny profetisk uppdatering och det är måndag 13 november 2023. Jag är tillbaka efter ett arbetspass. Därför jag försvinner ju lite ibland. Jag vill börja med en positiv nyhet. Och då berättar man ju om att Israel uppskattar alla kristna som står med dem. Det märks särskilt från de evangeliska kristna i USA. Och imorgon ska man ha någon stor uppslutning i Washington DC till stöd för Israel. Och det är jättefint. Det kan vi gärna be för om vi känner så, den som känner sig manad. Men det var en nyhet till som var väldigt positiv här, och det var att många före detta muslimer som har blivit på nyttfödda kristna talar ut frimodigt och stöder Israel på sociala medier. Det gäller iranier, jemeniter, syrier, libaneser och säkert i många andra länder också. Muslimländer då, och det är ju fantastiskt. Den som älskar Jesus älskar Israel. Så är det. Och det kanske finns någon som tycker att men Israel, de svek ju Gud och är därför de fick lämna landet. De förlorade Guds beskydd helt enkelt och så retade Gud, hånade Gud i princip med sina avgudar. Ja, så var det. Och allt som har hänt med Israel, allt som är nedskrivet, det står det tydligt och klart, skriver Paulus, att det är till vår undervisning. Och vi vet själva hur vi är och lär av Israel, lär av Guds handlande med Israel. Det är en förebild för oss alla. Därför älskar vi Israel, därför att det är Guds utvalda folk som han har en plan med. De här före detta muslimerna, eller som har muslimsk bakgrund, funnit Jesus, blivit frälsta och på nyttfödda kristna, de förstår vad Israel går igenom. De känner väl till islamistiska regimer, vad de gör och vad de vill. Mina tankar gick till psalm 87, så jag tänkte läsa den här. En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. Ja, Jerusalem vilar ju på berg, och staden, det är bokstavligt Jerusalem, där Jesus gav sitt liv, där han uppstod och därifrån han får upp till himlen. Och sen utgöt den helige ande över lärjungarna. Det var allt i Jerusalem. Och samtidigt då är ju staden andligt sett det himmelska Jerusalem, det fullkomliga, det eviga som Gud har skapat. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Ja, det är underbara löften vi har om det himmelska Jerusalem. Sela står det ju sen, och det är det där ordet i psalmerna som brukar stå som har innebörden att stanna upp och begrunda, eller stanna upp och tänk på detta. Tänk på detta. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Det är den staden som vi längtar efter, som Abraham längtade efter och alla andra. Trons män och kvinnor i alla tider. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Detta säger Herren alltså. Likaså Filisten och Tyrus och tillsammans med Kors. Dessa är födda där. Så skrev Kora. Ja, Rahab, det kännetecknar ju Egypten. Babel, nuvarande Irak kan man säga. Babylonien var ju ett världsrike, stort världsrike i hela området, hela arabvärlden där. Filisten, det är ju, kan man härleda till palestinier idag eftersom de kallar sig palestinier, som är samma namn som filister på arabiska, och de förknippar sig då med detta, har valt det. Tyrus
låg ju i nuvarande Libanon. Kush, det är Etiopien. Och det här är ju en del av länderna där vi vet att det ska komma av alla folk och folkslag. Men Herren säger speciellt, nämner här i den här psalmen, dessa är födda där. Och då handlar det ju inte om vanlig födsel så att säga, eller ursprung, utan det handlar ju om på nyttfödelsen. De är andligt födda. De är andligt födda. Om Sion skall det sägas, var och en är född där. Det är alla troende det. För Sion, det vet vi att det är Sions berg och detta finns ju bokstavligt i Jerusalem, men Sion är ju samtidigt andligt och en bild på Guds församling. Vi har vårt medborgarskap i himlen, står det. I det himmelska Jerusalem. Och han, den högste, håller det vid makt. Därför kan ingen rubba det Gud har skapat, det Gud har gjort. Ingen kan rubba det. Och det står ju också om Jerusalem som vi vet i Sakarja, profetier framför allt. Sakarja 12, vers 2, se jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Ja, det här har vi ju länge förstått att det troligen sker genom FN när det står alla folk. FN är ju det som samlar alla folk. Detta såg man förr i tiden. Jag minns ju mina föräldrar som sa FN kommer att gå emot Israel. Och berusningens karaktär kan man ju verkligen säga för politikerna och dessa människor och särskilt länderna runt omkring som det står nämns särskilt där, arabländerna där, de är ju som berusade. De är ju verkligen som berusade av detta och av lögner och man kommer ju att försöka dela Jerusalem som vi vet. Gud har varnat. Gud har varnat för att försöka att lyfta eller förändra Jerusalem. Då kommer man att skada sig själv för Gud vakar. Den högste håller det vid makt. När Herren upptecknar folken skall han räkna så. Dessa är födda där. Sela. Tänk på det. Under sång och dans ska man säga alla mina källor har jag i dig. Och det är om Jesus vi sjunger. Vår frälsare, alla mina källor har jag i dig. Och glädje uttrycker detta. En stor glädje över att tillhöra honom. Och vi kan ju tänka här nu att det är mäktigt. Jag tycker det är mäktigt när kristna gör sin röst hörd. När troende visar sitt stöd för Israel. Det betyder mycket. För Israels frälsning, tänk på det. Det är inte bara att vi ska utifrån Bibeln hålla på Israel och försvara Israel när de utsätts för det som har hänt och att de tvingas att försvara sig och allt detta. Det handlar också om att vi visar ett stöd som talar för judarna. Det talar till dem att just vi kristna gör det och står med Israel. Jag anser att det är vårt ansvar. Jag skulle nog inte gå till en kyrka där man inte står upp för Israel. Eller där man inte nämner Israel idag. Jag skulle inte gå dit. Faktiskt. Jag har inget behov av det. Lika mycket talar det då när före detta muslimer blir kristna. Äkta kristna. Sanna. De börjar älska Israel. De som har lärt sig att hata Israel börjar plötsligt älska Israel. Det är fantastiskt det Gud gör. Och förhoppningsvis också, som Paulus skriver, kan väcka deras avund. Vad är det de har? De har ju samma bibel, Gamla testamentet. Hur kommer detta sig? Det är ju ett vittnesbörd, bara det.
Det kommer en video här sen från CBN och jag får säga att CBN ger väldigt bra nyheter direkt ifrån Jerusalem. Det är ju en kristen kanal. Och där är bland annat en före detta muslim och palestinier som heter Samer Mohammed, tror jag. Och han är alltså kristen, men han berättar här att han och alla andra palestinier, de hjärntvättas som barn med att hata Israel. Ofta de vet inte varför, men de ska hata Israel och får naturligtvis bli matade med lögner. Och han säger, om du är fattig och inte har något att förlora och allt är mörker, då är det ganska lätt att ta in det här. Nu är inte det någon ursäkt, men det är klart att det leder ju till förbannelse, klart också, över människor som hatar Israel på det sättet och folk. Men han säger, vi måste berätta för dem om Messias Jeshua. Det är det de behöver höra. Naturligtvis är det det. För några timmar sedan meddelade IDF här ikväll, att de ökar trycket på Hamas, och i området Shati i norra Gaza har de uppmanat befolkningen att lämna. Israel har lämnat, det är ju lite sammanfattning där då, miljoner meddelanden och flygblad och skickat meddelanden via media igen och igen. Shati är nyckeln till Hamas-festen, säger han. IDFs talesman där. Här är ett nätverk av tunnlar under civilas boenden. Under vanliga hus alltså. Och det finns en hel stad under Shati som är överlåten till terrorism. Här kan vi gärna be om att IDF får framgång i att förstöra allt detta hemska. Rasera dessa tunnlar och allt vad det är. Jag skrev på Facebook idag att det laddas upp i norra Israel. Vi får ju information av Amir Sarfati som vi översätter på Telegram. Terrorgruppen Hezbollah i Libanon och övriga terrorgrupper skulle ha anfallit Israel samtidigt från alla sidor. Så var det ju sagt som Amir hade information om att man hade planerat. 7 oktober kunde alltså varit värre i antal, mycket värre i antal. Hemska tanke. Hezbollah är tyngre beväpnade än Hamas och tvingar nu Israel till försvarskrig. Det drar ihop sig där uppe. Och Israel har ju redan evakuerat hela norra delen av Israel sedan massakern på israeler. Och det har vi berättat om här tidigare. Ni har säkert läst om det och hört det. IDF har uppmanat civila att evakuera från södra Libanon. De här terrorgrupperna är alla islamistiska och de agerar som sin profet, kan man säga. Om man känner till lite om historia. Och jag skrev att västvärldens regeringar och Greta, som är okunnig som vanligt, som inte förstår hur islamister fungerar, borde enbart hålla tyst om det inte står upp för Israel. Det anser jag helt. Sverige kommer aldrig att bli sig likt. Sluta drömma om det, om någon gör det. Vi har många, i någon citation då, pro-palestinier. Och det är lika med pro-terrorister, antisemiter i Sverige också. Gud hör bön och det är vår enda räddning. Jag vill uppmärksamma det för mina vänner på Facebook, både kristna och icke-kristna. Ateister och new-ageare och allt vad det är, agnostiker och allt vad det är. För så är läget. Netanyahu sa ju helt rätt här nyligen, om det var idag, han uttalade: ni som protesterar med Hamas, ni protesterar för ondska. Så är det, det är sant. Det är precis det handlar om, och det ser vi nu över hela jorden. Hur detta blommar upp, som man inte kunde faktiskt drömma om att det var så illa. Det är helt otroligt. Och som man uppmanar, och som flera judar har sagt också, om du undrar hur du hade reagerat under andra världskriget, det är så du reagerar idag. Så det är något att tänka på för var och en.
Även om vi inte alla kan ropa ut och säga det öppet så här, så är det ändå i bön och i våra hjärtan, och även när vi måste stå för och bli frågade kanske hur vi ser på detta, att vi vågar stå för Israel, stå för sanningen, stå för Bibeln, Guds ord och Guds vilja och Guds plan. Ja, nu kommer här videon med svensk text då från CBN som vi kan rekommendera. Det går att följa om man vill på YouTube, då på engelska naturligtvis, men det är väldigt ofta väldigt bra, väldigt sanningsenliga nyheter därifrån. Så jag tackar för mig och önskar er Guds välsignelse och shalom. Despite Hamas doing everything in its power to make them stay. In an interview with the BBC, Israeli President Isaac Herzog revealed that soldiers operating in northern Gaza found a copy of Hitler's Mein Kampf in Arabic on the body of a terrorist using a civilian home as a Hamas terror base. It's the book that led to the Holocaust and the book that led to World War II. He even marked, he wrote notes, he marked and learned again and again Adolf Hitler's ideology of hating the Jews, of killing the Jews, of burning the Jews, of slaughtering the Jews. This is the real warrior act. Demonstrations are taking place in Europe and the U.S. Some 300,000 pro-Palestinian protesters marched through the streets of London as Britain celebrated victory in World War I. In Paris, more than 100,000 people marched to protest anti-Semitism that has soared since the Hamas attacks on October 7th. On NBC's Meet the Press, Netanyahu challenged those who are supporting Hamas. Those who protest for Hamas, you're protesting for sheer evil. A huge march for Israel is planned at the National Mall in Washington on Tuesday. William Daroff of the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations told CBN's Faith Nation they expect tens of thousands to turn out in support of Israel, the release of the hostages held in Gaza, and to stand against anti-Semitism. We expect that there will be many, many Jews. There will be many, many of our allies, including in the Christian community, who will be joining us. And the focus of the march is to focus on support for Israel during its fight against the Hamas terrorist army. It is to march to combat anti-Semitism, the amazingly awful rise, the tsunami of anti-Semitic Jew hatred across America. Julie Stahl, CBN News, Jerusalem. CBN News Middle East Bureau Chief Chris Mitchell is joining us now from Jerusalem. So, Chris, our CBN News team, Chris, Israeli forces are pushing deeper and deeper into Gaza, and Israel's defense minister says Hamas is under tremendous pressure. What can you tell us about the gains Israeli forces have made? Well, Ephraim, they are under tremendous pressure right now. Here are some of the statistics the IDF is publishing. 4,300 airstrikes. They've eliminated hundreds of anti-tank positions. They've uncovered about 300 tunnel shafts that we've been talking about for weeks now, hit about 3,000 terrorist infrastructures. You know, all these are pretty big numbers, but when you remember Yoav Gallant, Israel's defense minister, said Gaza was the largest terror base in the world, and they've been building this infrastructure since 2007 and spending billions of dollars. And also right now they're surrounding the Shifa hospital, and that's really central command for Hamas. Recently, Richard Kemp, who is the former commander of British forces in Afghanistan, he wrote an article. He says the IDF is going further and farther than many expected. And so it's a lot of pressure on Hamas right now. The fighting against Hezbollah is intensifying on the northern border. What kind of warnings is Israel? Well, Ephraim, first of all, this is the front that is concerning many people that would be even more explosive than the Gaza Strip. Right now, Hezbollah rockets have gone further south than any other time in the fighting, actually since the Second Lebanon War in 2006. They're landing just outside of Haifa. The IDF, to your question, is now sending leaflets to people in southern Lebanon to go to the north, up to Beirut. And they're saying that the IDF was telling people in Gaza to go to the south. Now they're telling people in South Lebanon to go to the north. And the commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps in their Air Force, he's saying that the war has expanded and Lebanon is involved.
And he says that the scope of the conflict is possible to extend even further, and the future's unclear. He says Iran's ready for all of these conditions. And if this explodes, Ephraim, it could be a regional war. And one last thing, I think it's important to realize that Iran and Hezbollah are motivated by an ideology and a theology that they're preparing the way for the Islamic Messiah called the Mahdi. So they're seeing this conflict from an entirely different mindset than the West. Hezbollah is supported by Syria. U.S. launched airstrikes Sunday on 2 locations in eastern Syria involving Iranian-backed groups, hitting a training location and a weapons facility. It is the 3rd time in just over 2 weeks the U.S. has retaliated for a growing number of attacks on bases housing U.S. troops in Iraq and Syria. Defense Secretary Lloyd Austin said the strikes targeted sites used by Iran's Revolutionary Guard Corps. Chris, will these airstrikes be enough to deter Iran's proxy militias from attacking U.S. forces? Ephraim, I don't think so right now. There's been 40 attacks on U.S. forces since October 17th. To deter Iran and these proxy groups, I think it would take a far greater response by the U.S. And it's even possible, Ephraim, right now, because of all these attacks, that Iran is trying to draw the U.S. deeper into this war. And as I mentioned before, Iran and its proxies, they see this war from a religious point of view, not from a Western point of view. So I think we need to take that into account when we see all these attacks against the United States. And remember, they consider the U.S. the great Satan and Israel the little Satan. Global calls for a ceasefire have been growing, but Prime Minister Benjamin Netanyahu again came out against that idea, along with other top Israelis. Is the Israeli government unified on this issue? I believe they are. You know, October 7th was a game changer for Israel. The international pressure doesn't have the same impact as it's had in the past. Israel's a family, so everybody's affected. They either knew somebody who was killed, wounded, or kidnapped on October 7th, or right now they know somebody in Gaza fighting. So Israelis, and I think that's reflected in the political point of view right now, they don't want to go back to a situation that would allow another October 7th. We've seen pro-Palestinian protests in the U.S. and other countries, but tomorrow there will be a march for Israel here in the U.S. in the nation's capital. How much does the support of Americans, including Christians, mean to Israelis? Well, just a few minutes ago, we talked to a government spokesman who said Israel is really deeply appreciative of particularly evangelical support towards Israel. I know it means a great deal as well to the Jewish people as a whole. Right now, and I hear this over and over again, Ephraim, they're feeling alone, they're feeling isolated, many times afraid, and American support, and particular American evangelical support in so many ways, whether it's going to a rally or contributing to some of the efforts going on here in Israel. It's really invaluable to the Jewish people for such a time as this. And so tomorrow on the Washington Mall, it means a lot that the Christian people would come out to stand with them, support with them, particularly when so many others in the world are coming against them. Our CBN News Middle East Bureau Chief Chris Mitchell from Jerusalem, thank you so much for your time as always. Many people here are praying for you and our entire team there in Israel. Here is some more information about the March for Israel in Washington, D.C. tomorrow. Event organizers say the goals are threefold, calling for the release of more than 240 hostages held by Hamas, standing against the rise of global anti-Semitism since the attack on October 7th, and showing support for the Biden administration and members of Congress who are backing Israel's right to defend itself. For more information on the March for Israel, simply go to cbnnews.com. Coming up, Palestinians have supported Hamas in the past, but could that support be dropping amid Israel's massive assault on Gaza? Or will they stick with the terrorist group? We're going to take a look at how Palestinians think about Hamas and Israel. We've got the story when we come back. Israel, although there's disagreement over just how deep that support is, and it could be crumbling as Israeli forces have hit Gaza hard in this war against terrorism. Dale Hurd is on the story. Public protests against Hamas in Gaza are rare. However, this clip from the BBC on social media shows a woman in Gaza cursing the dogs of Hamas for her suffering, before someone can be seen covering her mouth.
There are Palestinians in Gaza who don't support Hamas, but polls have shown that most, in fact, do, or at least they did before Hamas brought misery and death to their doors. A project called Whispered in Gaza interviews Palestinians secretly and claims that most do not support Hamas, but says Palestinians are afraid of being killed if they speak out publicly. وطبعا انت كمواطن غزاوي ان عارضت الحرب قلت بديش حرب فانت خاين. Corey Gill Schuster, a Canadian Israeli, has also been interviewing Palestinians as well as Israelis for his YouTube channel, The Ask Project, and has asked many Palestinians about Hamas. Schuster says every Palestinian he's interviewed on camera has backed Hamas, but he also wonders if they were all telling the truth. I assume that in a lot of the videos, people are answering me thinking, what is the best thing to say that I will be safe? Do they actually believe it if they say harsh things like, yes, we should kill the Jews, we need to expel the Jews? I'm sure to a certain extent, but it is hard to know how much of that extremism is public pressure. It's impossible to know. Privately, with a few, and a very few, have I heard them say, yes, we have done a lot of damage to ourselves. They tell me this privately, they won't say it publicly. It's considered treasonous. They could be killed for it. However, Schuster also does not think most Palestinians are secretly peace-loving. This Palestinian said he favored dropping a nuke on Tel Aviv. And polls have shown solid support for Hamas not only in Gaza but also in the West Bank, where the Palestinian Authority is in charge. The Palestinian Authority is seen as weaklings and they do nothing against the Israelis. They are considered puppets of the Israelis, according to almost all Palestinians. And at least Hamas and Islamic Jihad fight the Israelis. And most Palestinians want there to be resistance. They want there to be violent resistance against the Israelis. Samer Mohammed grew up in a Palestinian refugee camp in Lebanon. Now a Christian living in the U.S., Samer says that he, like other Palestinians, was brainwashed to hate Israel and believes the chief problem is Islam. Every Palestinian, he have a goal. And his goal to die for Allah, to die for Palestine. My brother, if you don't have anything to lose, if you are poor, everything darkness, this is the problem. We need to tell them about the Messiah, about Yeshua. Unfortunately, Schuster's extensive interviews with Palestinians have shown him that most support Hamas because they hate Jews and want them to die. And he's not optimistic that that will change anytime soon. Dale Hurd, CBN News. Still ahead, an awful reminder of why Israel is so determined to eradicate Hamas as we bring you a first-hand look at one of the kibbutzes brutally attacked on October 7th. And we're going to hear why Christians are standing with Israel in this life or death battle. We're going to have that story for you when we come back right after this. CBN's George Thomas traveled to Israel, where he joined a group of foreign journalists on a tour of a kibbutz that saw unprecedented carnage at the hands of Hamas during the brutal attacks on October 7th. Here's his report from the kibbutz Kfarza. Israel, land of Israel, has an honor, and the honor is God Almighty. October 5th, 2 days before Hamas would go on their killing spree. Welcome again to Sha'ar HaNegev. You've been here last year, and I hope to see you again next year. More than 600 Christians from 50 countries visited areas in southern Israel close to Gaza's border. Ophir Lipstein, a well-known mayor, welcomed the Christian guests, taking a unity tour of the country. I promise to do everything to keep the land of Israel, to keep the land of this area, and build it stronger and stronger. And I'm so happy to see you all from all over the world and come to see this beautiful place. 48 hours after making those brief remarks, the 50-year-old mayor, who lived in Kibbutz Kfar Aza, less than 2 miles from the Gaza Strip, awakened to the noise of rapid gunfire. On that October 7th morning,
Mayor Ophir came running down these stairs because he could hear the gunfire right outside his home, not knowing what was going on. He came down this road, one of the main arteries of the kibbutz, and then he encountered a Hamas fighter, and they shot him, and he died right here. David Parsons of the International Christian Embassy lost a close friend that day. The death of Mayor Ophir Lipstein, a good friend of the embassy, it was surreal that we were here 2 days before, and it's made it very personal for us. 70 Hamas fighters descended on kibbutz Kafar Aza that morning, going house to house. Omar Abu Rusha, a member of Hamas's elite naval commando force, reportedly took part in the civilian massacre at Kafar Aza. شو لكم بدكم تقتل كل واحد كل اللي بتشوف بتشوفوا بتقتلوه بوجع بعدين ما في فرق بين رجال نسوان اولاد الكل. This graphic mapping shows the exact locations in the kibbutz where Rusa and his accomplices murdered 58 residents of Kafar Aza, including 40 children. Hamas also took 17 hostages. Radical Muslims like to say they love death, we love life. Yeah, we always say, Golda Meir said it the best, and she said that this war will end when they love their children more than they hate us. Knesset member Sharon Haskell gave CBN News and other media a tour of kibbutz Kafar Aza almost 4 weeks after the horrific attacks of October 7th. Everything has just kind of frozen in time. Nothing has been touched. Every home here sustaining some level of destruction. Windows blown out, furniture and clothes strewn all over the place. This is taken out of a horror movie, out of a horror scene. Just unbelievable. This is part of a Hamas rocket. Major Diamond of Israel's Defense Forces telling CBN News that once terrorists took over the kibbutz, hundreds of Gazans then broke through the border fence. Clothing that you see scattered here, this wasn't done by IDF. This was done by Hamas. And Gazans just came in here and started to loot the houses and just steal whatever they could. And then there's the smell that still lingers in the air all these many weeks later. The one thing you immediately recognize, you can smell the smell of death here. Blood still splattered on the floor, on the couch, along with hundreds of bullet marks. These seem to be small caliber weapons, bullets, and clearly this was much, much bigger. The reports are that many of the homes in this kibbutz sustained RPG attacks, and in the situations when Hamas wasn't able to actually get the residents out, they ended up setting them ablaze. Mayor Ophir, like so many of the residents here, had spent years taking numerous initiatives to foster peace between Jews and Palestinians living in Gaza. Many people here in this town who were peace-loving people who looked on how to advance and better the life of Israelis and Palestinians were murdered here in front of their homes with their family members, some of them burned to the ground in these houses. And when Hamas came and did that, they burned and they murdered people with that kind of vision. Parsons, whose Christian organization has helped build more than 200 bomb shelters throughout southern Israel, says despite the ongoing war with Hamas, they are here for the long haul. Look, we're going to stand with these communities and help them rebuild. We've been doing it for over 10 years now with bomb shelters and firefighting equipment and things they need to stay here. It's not going to deter us. We're going to stand with Israel even stronger and help these communities rebuild here along the Gaza border. George Thomas, CBN News, Kibbutz Kafar Aza in southern Israel.